హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మై నేమ్ ఇస్ రాకేష్. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇయర్ లడాక్ వెళ్దామని ప్లాన్ ఉండే, కానీ మిస్ అయిపోయింది. ఈ ఇయర్ కూడా లాస్ట్ టైం పోదాం అనుకున్నప్పుడు కరోనా వల్ల అప్పుడు క్యాన్సిల్ అయింది. ఈ ఇయర్ కొంచెం బిజీ వల్ల క్యాన్సిల్ అయింది. సో దాని తర్వాత రైడ్ ఎక్కడికి వెళ్దామంటే ఇప్పుడు కర్ణాటకలో అన్రోడ్స్ అవుతుంది, అక్కడికి వెళ్దామని ప్లాన్ చేసాం, బుక్ చేసాం. సో రేపు పొద్దున మేము ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతున్నాం. సో యాక్చువల్లీ లడాక్ కోసం కొంత గేర్ కొన్నాను రాయల్ఫీల్డ్ నుంచి, అది మీకు చూపిస్తాను. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇది రాయల్ఫీల్డ్ లాంగ్ రైడింగ్ బూట్స్. ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ నేను మార్చిలో మహారాష్ట్ర అన్రోడ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కొంచెం బైక్ స్కిడ్ అయిపోయేటప్పుడు నాకు యాంకిల్ ఈ ఏరియా యాంకిల్ పైన కొంచెం తగ్గింది. సో అప్పుడే డిసైడ్ అయ్యాను కొంచెం లాంగర్ బూట్స్ ఉంటే సేఫ్టీ ఉంటుందని. సో నాకు తెలిసి ఇవి సడన్గా అది ఆన్లైన్లోకి సేల్ వస్తే తీసుకున్నాను నేను. సో దాని తర్వాత రైడాక్స్ నుంచి ఒక గ్లౌజ్ తీసుకున్నాను. నాక్స్ ప్రొటెక్షన్ ఉంది దీనికి. యాక్చువల్గా ఇది రెగ్యులర్ రైడింగ్ కోసం ఒక రైడింగ్ ప్యాంట్ తీసుకున్నాను. ఇది రాయల్ఫీల్డ్ నుంచి. ఇంకోటి ఫుల్ వాటర్ ప్రూఫ్ బ్యాగ్ ఒకటి తీసుకున్నాను. ఇవన్నీ నేను లడాక్ కోసం ప్లాన్ చేశాను, కానీ అప్పుడు వెళ్ళలేదు. సో మేబీ నేను రేపు తీసుకోవట్లేదు, కానీ జస్ట్ ఓపెన్ చేసి పెడుతున్నాను. రాయల్ఫీల్డ్ గగుల్స్ తీసుకున్నాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ కొంచెం ఆఫ్ రోడింగ్ చేసినప్పుడు వేరే హెల్మెట్ వాడతాను. సో దాని మీద పెట్టుకోవడానికి, సో ఆ హెల్మెట్ మీద పెడతాను. సో అక్కడ కొంచెం ఆఫ్ రోడింగ్ చేసినప్పుడు ఈ హెల్మెట్ వాడతాను. సో దాని మీద పెట్టుకోవడానికి గగుల్స్ కొన్నాను. లాస్ట్ టైం అది టింటెడ్ గగుల్స్ ఉండేది, అది కొంచెం డార్క్ ఏరియాలోకి వెళ్ళినప్పుడు అసలు అవపడలేదు. సో క్లియర్ వైజ్ గగుల్స్ తీసుకున్నాను. గుడ్ మార్నింగ్. ఇప్పుడు మార్నింగ్ 4 o'clock అయింది. ప్యాకింగ్ అయిపోయింది. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో ఇంటికి వెళ్ళి రైడ్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఫైనల్గా మేము బెంగళూరు హైవే ఎక్కి మొత్తానికి కామిబాయ్ లీడ్ చేస్తున్నాడు. మేము వెళ్తున్నాం. వెదర్ పొద్దు నుంచి బీభత్సమైన హాట్ ఉంది, ఎందుకంటే పొద్దు నుంచి గేర్ వేసుకున్న తర్వాత ఫుల్ స్వెట్. బైక్ నడిపించే బాగుంది, కానీ సైడ్కి ఆగి నిలబడితే మొత్తం తడిచిపోతుంది ఇక్కడ లోపల టీషర్ట్లన్నీ. యారే ట్రక్ చూడండి ఎట్లా ఉంది, ఎట్లా తీసుకుపోతున్నాడు ఇది. యాక్చువల్లీ ఫుల్ ఫాగ్ ఉంది ఇక్కడ. నేను ఆల్మోస్ట్ హైదరాబాద్ దాటేసి ఒక 50 kilometers వచ్చేసాం. టైం వచ్చేసి ఇప్పుడు 6:39 అయింది. నెక్స్ట్ స్టాప్ వచ్చేసి కర్నూలు దగ్గర బ్రేక్ఫాస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. యాక్చువల్లీ మార్చ్లో అన్రోడ్స్ వెళ్ళిన తర్వాత నేను ఇంతవరకు ఈ హిమాలయాన్ని అసలు ముట్టను కూడా ముట్టలేదు. ఎప్పుడన్నా జస్ట్ అట్లా స్టార్ట్ చేసాం, కానీ ముట్టను కూడా ముట్టలేదు. ఆల్మోస్ట్ 7 months తర్వాత మళ్ళీ రైడింగ్కి వెళ్తుంటే కొత్తగా అనిపిస్తుంది. మళ్ళీ ఈ షూ కూడా అవ్వట్లేదు కదా, కాలు పెడల్ మీద ఉందా లేదా కొంచెం అర్థం కావట్లేదు. ఇంకొక 100 to 200 kilometers అయిన తర్వాత ఈ షూ సెట్ అవుతుంది నాకు. ఎప్పటిదాకా అనుభవించాల్సింది. ఇదే ఫాగ్ వస్తుంటుంది. ఒకసారి అద్దాలు పెట్టిన తర్వాత హెల్మెట్లో కూడా ఫాగ్ వచ్చేసేది.
సో నేను యాక్చువల్గా హంటీ ఫాక్స్ స్ప్రే తెప్పించాను, ఆర్డర్ చేశాను. అది వర్క్ అయింది. తర్వాత మధ్యలో నేను హెల్మెట్ తీసినప్పుడు గ్లౌజ్ వల్ల చెడిపోయింది. అది సైకిల్ వాడు పోతాడు, ఇటు వస్తాను పాటే పోతాను. బెజర్కి నీళ్ళు కడుతున్నాయి. దీంట్లో వైపర్ ఉంటే బాగుంది. నీళ్ళు కారిపోతున్నాయి. నీళ్ళు నిద్ర వస్తుంటుంది. కొంచెం మధ్యలో ఆగి ఒక టీ తాగితే సెట్ అయిపోద్ది. కానీ యాక్చువల్గా మేము అనుకుంది కర్నూలు దగ్గర పిరమిడ్ హోటల్లో ఆగేసి కొంచెం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి అక్కడ టీ తాగేస్తే మళ్ళీ అక్కడి నుంచి డైరెక్ట్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టాప్ అనంతపురే. లాస్ట్ టైం కర్ణాటక రైడ్ చేసినప్పుడు నేను మా ఫ్రెండ్ వచ్చినప్పుడు అలా కర్నూలు నుంచి బళ్ళారి నుంచి అలా చిత్రదుర్గ, కళ్యాణదుర్గ అలా వెళ్ళాము. ఆ రూట్ బళ్ళారి నుంచి ఆ రూట్ మాత్రం ఫుల్ పాటోల్స్, అసలు నడుము వచ్చి అప్పుడు నడిపి. సో ఇప్పుడు నాకు తెలిసి అనంతపురం వరకు అయితే బాగానే ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇది బెంగళూరు హైవే కాబట్టి. సో అనంతపురం నుంచి ఆ రూట్ ఎట్లా ఉంటుందో మాకు ఇంతవరకు తెలియదు. సో వెళ్ళి చూడాలి. ఆన్లైన్లో సెర్చ్ చేస్తే కొత్త రూట్ వేసారు, బాగానే ఉంది అని అంటున్నారు, కానీ చూడాలి. బయట మాట్లాడుతున్నాం. మొత్తానికి హోటల్లో చెక్ ఇన్ అయ్యాం. సో ఇది మాకు ఇచ్చిన హోటల్. And we have two more guys in the crew that I'll introduce to you guys tomorrow morning. There will be Aslam, who will be our technician. I think some of you know him, okay, from last Unroad. And there is Asad. Asad is a local from Chikmagalur. He's an INRC champ. He's the one who showed us most of the trains that we are going to ride. Now, some of you have been on Unroad before, so you guys know this. But for those who are coming here first time, day one tomorrow we're going to start with a little bit of training. Now, we used to do training in a different way in the previous editions of Unroad. This time, it's not going to be, we are not going to teach you how to ride off-road and how to take turns and all that. We are basically, the goal tomorrow is to try and prepare you on what to expect and how to deal with whatever you get on the trails. For example, this ride is going to be a little slushy. There are going to be rocks. So most of the riding is going to be first, second gear. Alright? So now what we generally do is when we go riding off-road and you're not very experienced, your hand always going to be on the clutch. Basically, tomorrow morning session is going to be how to not ride off-road with the clutch. You are not allowed to touch your clutch basically. Okay? Let me make it very clear, we are not carrying unlimited spares. So you can't afford to burn like one clutch plates a day, because with the terrain being so slushy, there is a very good chance that there's a good chance that something will get messed up. Okay, even if you touch or don't touch your clutch, your wheel is just spinning, the bike's not going anywhere. You have to literally get down and walk with the bike at some stage. So we're going to practice all of that tomorrow and just get a little comfortable of doing all those things. There's not going to be any obstacles and uphill and downhill training and all is not there. I'm pretty sure most of you know that. Whatever little basics if you want, then on the trail we will touch base on that. Okay? After that, we'll head into the trails. Day 1 trails is fairly simple. Trail day 2 is that estate. Those are come before. It's Asad Khan estate. It's a private estate, abandoned. It's literally a jungle. Nobody has cut grass there in years. Nobody's done anything. Nobody goes there for years. Okay.
that's the leech capital of this ride. Okay, so from the time you enter the gate, you will have, you will make a lot of new friends is all I'm going to say. So this has, I think, is the highest number of leeches I have personally experienced in whatever thing. So it's a lot of fun. So anywhere, anything you catch, will be like, oh, nice flower, and there'll be a leech on that, and there'll be leeches on your handlebar, and on your bike, and everything. So you have to, yeah, you'll have to be comfortable with it. Okay, it doesn't do anything even if it bites you. I don't know how many of you have experienced this before. I'm pretty sure some of you have. Yeah, it's nothing. It's just like having a blood sucking girlfriend. No difference. You don't realize it. Okay, so don't worry about it. They're nothing to be afraid of. Okay, when they bite, it doesn't even hurt. It's only after you come back and take off your riding gear that you actually realize that, oh, okay. And yes, the bleeding doesn't stop for some time and all. There's nothing to panic and stop by itself. Don't put any band-aid and all. Wash it, clean it, be okay with it, move on. Okay, that's it. We have sort of tried and we were figuring out for the last 2-3 days what would be the best method to keep leeches away, and I'll explain that right now before I continue. Okay, so the best way to keep leeches away is going to be Dettol with water. Okay, you get these sprayers that you use to wash, clean your windshield or decoy glass, like what's there on your collar and all that, that sort of spray. You get them in the third shop right next to the thing. Everyone buy one of those and buy a bottle of any bottle that you have. Dettol, yes, Dettol you have to buy, and then a bottle of any old plastic bottle that's there here and there. Okay, all you have to do is mix it, and it's quite a nice quantity. Don't like anything. Sorry, what ratio? 1:1. That's what we did. Yeah, 1:1 is what we did. We don't want to experiment. పైన నెక్స్ట్ ఈవెంట్కి బ్రీఫింగ్ జరిగింది. ఇప్పుడే కిందికి వచ్చాం. ఈరోజు బ్రీఫింగ్ జరిగిన తర్వాత వాళ్ళు చెప్పారు ఒక ప్రైవేట్ ఎస్టేట్లో అది లీచ్ క్యాపిటల్ అంట. జలగలు ఉన్నాయి. ఇంతవరకు చిన్నప్పటి నుంచి జలగలు ఇంత దూరం నుంచి చూశాను కానీ ఎప్పుడు పట్టలేదు. నాకు కొన్ని రెమెడీస్ చెప్పారు, ఫాలో కావాలి. అది చూద్దాం. ఇప్పటి ఈవెంట్ కోసం నేను హెల్మెట్ ప్రిపేర్ చేశాను. అక్కడి నుంచి నేను ఈ హెల్మెట్ పెట్టుకొని వచ్చాను హైవేలో. సో ఆఫ్ రోడింగ్ కోసం నేను లాంగ్ నోస్ హెల్మెట్ రెడీ చేసుకున్నాను. అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది లాంగ్ నోస్ ఎందుకు పడతారంటే ఆఫ్ రోడ్ చేసినప్పుడు మనకు ఈ నోస్ దగ్గర కొంచెం బ్రీతింగ్ స్పేస్ కోసం ఎక్కువ స్పేస్ కావాలి. సో ఆఫ్ రోడ్లో కొంచెం ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఆక్సిజన్ ఎక్కువ ఇన్హేల్ చేస్తాను కదా. సో అందుకోసమే హెల్మెట్స్ యూజ్ చేయాల్సి వచ్చింది. సో రేపు మార్నింగ్ 7 o'clock బ్రేక్ఫాస్ట్, 8కి చిన్న ట్రాక్ ఉందట, అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ డే ట్రైల్ ఉంటుంది. సో రేపు చూద్దాం ఎట్లుంటుందో. ఇప్పుడు టైం 8 అయింది. పైకి వెళ్ళి డిన్నర్ చేసి వచ్చేసి పడుకుంటాం. గుడ్ నైట్. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody